The coastal area of Andhra Pradesh is one of the major food producing regions of India. Rich in a wide variety of foods like rice, fish, coconuts, fruits and cashew nuts, this region supplies food not just for other parts of the state but also to other states in the country and to other countries as well. This fertile ecosystem supports the lives of more than 20 million people, fisherfolk, farmers, farm labourers and Adivasis. However, in recent times, the government has been taking away the land, forests and sea from the people and transferring its control to private corporations. Both the state and central governments together are planning to convert the entire coastal region into an industrial corridor. Though there are different names like SEZs, PCPIR and Coastal Industrial Corridor being given to this process, the outcome is the same: transfer of control over land, forests and sea from communities to private corporations. The first step in this process was the setting up of SEZs or Special Economic Zones. Special economic zones were started way back in the year 2000 by the earlier Indian government. But in May 2005, the Manmohan Singh government gave SEZs a statutory status by passing the Special Economic Zone Act in the Parliament. According to this act, the SEZ will be a totally export-oriented zone, where the companies do not have to pay any taxes or duties. They even enjoy income tax exemptions for 10 to 15 years. None of the labour rights or civil rights granted by the Indian Constitution are applicable inside the territory of the SEZs. These are deemed foreign territories, where the workers will have to be completely at the mercy of their employers. Neither the police nor the administration has any power within the SEZ area. Thus, special economic zones are being established like independent kingdoms within India. Government departments like Andhra Pradesh Industrial Infrastructure Corporation are acquiring land from the people and providing all required infrastructure before handing over the land to Indian and international corporations for setting up the SEZs. An example of the impact of SEZs can be seen near Mambattu in Nellore district. Mambattu was one of the first SEZs to be operationalized after the SEZ Act was passed in 2005. 828 acres of land was acquired for Mambattu SEZ. Out of this, 384 acres was given to Apache, a Taiwanese company which manufactures shoes for Adidas. The people living in the 13 villages surrounding Mambattu SEZ are mostly landless farm labourers, fisherfolk and shepherds. గవర్నమెంట్ కూడా అసలు ఎవరిని సంప్రదించకుండా పంచాయతీ గ్రామ సభలు నిర్వహించకుండా ఈ భూములన్నింటినీ కూడా అప్పగించడం జరిగింది SEZకు. ఎందుకంటే ఇది ఇంత రెవెన్యూ పొరంబోక్ అని పిలువబడుతోంది. 1995 నుంచి ఈ గ్రామస్తులందరూ అర్జీలు ఇస్తూనే ఉన్నారు. మాకు ఈ భూమి పట్టా ఇవ్వండి, మేము వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాము, మా అధీనంలో ఉంది, మాకు ఇంటి స్థలాలకు కావాలి, వ్యవసాయానికి కావాలని అర్జీలు ఇస్తున్నప్పుడు ఇది రెవెన్యూ పొరంబోకు అన్అసెస్డ్ వేస్ట్ ల్యాండ్, దీన్ని అసెస్డ్ వేస్ట్ ల్యాండ్గా మార్చినప్పుడు మాత్రమే పట్టాలు ఇవ్వడానికి సాధ్యమవుతుంది. ఈ కథలన్నీ చెప్తే వీళ్ళకి ఏం అర్థం కాక సరే అని వ్యవసాయం చేసుకుంటూ కొద్ది వరకు ఇది ఒక 30-40 ఎకరాలు వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నారు మొత్తంలో. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని ఆడ ఏమని పెట్టుకోమంటే మీ డేరు పెట్టి 7 ఏళ్ళు మీరు పెట్టుకునేది, మాది ఎప్పుడో ప్యాడ్రికి అబాస్ ప్యాడ్రికి అయిపోయింది, మీరు పెట్టుకోబాగుంటాడు అని ఎవరన్నారు. ఇది గవర్నమెంట్ వాళ్ళు మేడం. కట్టెలు అమ్ముకొని బతుకునే వాళ్ళు దాదాపుగా ఎస్టీ కులస్తులు అందరూ కూడా వాళ్ళకున్న ఆవులో మేకలో గొర్రెలో కూడా అక్కడ మేపుకునే వాళ్ళు. అంతేకాకుండా వర్షాకాలం ఇక్కడున్న కాలువల్లో వంకల్లో చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళు. ఈ మొత్తానికి ఇప్పుడు SEZలు ఫెన్సింగ్ వేసేస్తూ లేదా ఫెన్సింగ్ వేయకపోయినా ఇది SEZ దీంట్లో అడుగు పెట్టొద్దు అనడం వల్ల పూర్తిగా బతుకు తెరువు అనేది లేకుండా పోయింది. About 800 families have completely lost their livelihoods due to Mambattu SEZ. Out of these, 50 young men and women were given jobs in Apache. But those above the age of 33 years and illiterate people could not get any work in the company. While they were dependent on land
almost everyone could find work. But with the loss of access to land and its resources and not getting any jobs in return, these people are now leaving their villages and migrating. నష్టం పలారం అయిపోతున్నాం మేము అసలు అన్నం కడుపు లేక బిడ్డలు పోచాపం లేక బడికి పంపించలేకపోతున్నాము ఇంకా సంపాదన లేకపోయా మాకు పనులు లేకపోయా. Most young people working in Apache are shoemakers. Some work as accountants and supervisors. But the big bosses are all Taiwanese nationals. So, how are the jobs in Apache? ఎలా ఉంది ఉద్యోగం? జాబ్ ప్రెజర్ మేడం. చైనా వాళ్ళు వచ్చి వీళ్ళు సూపర్వైజర్ని ప్రెజర్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఇచ్చి మనకి ఇచ్చిన టార్గెట్ మనం చేయకపోతే వాళ్ళు మనకు ప్రెజర్ చేస్తారు. కాళ్ళ ఒంట్లో బాగాలే అంటే ఇచ్చిన టార్గెట్ చేయకపోయినాం అనుకో నీకు ఒక వార్నింగ్ డీమింట్ అది వేస్తారు. ఆ మాదిరి 3 డీమింట్లు వేసినారు అనుకో ఇంటికి వచ్చేయాలి. యూనియన్ ఫామ్ చేయనిస్తారా? చేయలేదు. మీరందరిది ఏం యూనియన్ లేదు. సో ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడ చెప్పుకుంటారు? కొంతమందిని అలాట్మెంట్ చేశారు మేడం. అంటే ఒక సెల్ మీద నుంచి సెల్ 1కి అక్కడ ఒక అబ్బాయి అనేసి సెల్ 2కి అలాగా చేశారు మేడం. అది ఫస్ట్లో ఉంది మనం ఇప్పుడు అంటూ దాన్ని ఎవరు పట్టించుకోలే. అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక స్ట్రైక్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళు వచ్చి ఆ ప్రాబ్లం చెప్పినప్పుడు వాళ్ళని కొద్దిగా టార్చర్ పెట్టి తీసేయడం జరిగింది. అందువల్ల ఇప్పుడు ఎవరు ముందుకు అడగలేకపోతున్నారు. అట్లా జరిగిందా? జరుగుతుంది. మీ అనుభవంలో ఎంతమంది అట్లా తీసేశారు? ఎంతమంది? 30, 40, 1000? సూపర్వైజర్లో డైరెక్ట్ గ్రేడ్ సూపర్వైజర్లో వచ్చేసి డైరెక్ట్ గ్రేడ్ అంటే 15,000 వస్తుంది మేడం సాలరీ. వాళ్ళే టార్చర్ పెట్టి తీసేస్తున్నారు. In addition to Mambatu, 10 more SEZs are being established in Nellore district, and land ranging between 10 acres to 12,000 acres is being acquired for these SEZs. A total of 97 SEZs have been given in principle approvals in the entire state. Out of these, 40 SEZs have already been established. The next step towards converting the coast into an industrial zone is the PCPIR policy, or the Petroleum Chemical and Petrochemical Investment Regions policy. The PCPIR policy was designed by the Government of India to promote oil and gas fields, refineries and petrochemical complexes along the coastline. According to this policy, introduced in May 2007, petrochemical regions can be set up in any part of the Indian coast within an area of 250 square kilometers. But in Andhra Pradesh, the state government assigned an area of 603 square kilometers for the Visakhapatnam-Kakinada PCPIR. The government plans to acquire a total of 150,000 acres of land from 110 villages for setting up the PCPIR. 5 special economic zones are coming up within the PCPIR area. 4 have already been established. The 5th one is Kakinada SEZ. $10,000 acres of land from 16 villages is being acquired for Kakinada SEZ. Though some farmers have already given up their lands due to political pressures, a majority of the farmers have been campaigning against the land acquisition for the last 3 years. The farmers and NGO representatives who are opposing the land acquisition are being slapped with legal cases and thrown in jail by the state government. మాకు 2 పాయింట్లు చెప్పారండి. మీరు ఇప్పుడు ఇస్తే 3 లక్షలు, తర్వాత ఇస్తే 1,50,000, లేదంటే పోలీస్ ఫోర్స్ పెడిసి మిమ్మల్ని గంటేస్తామని చెప్పేసారండి. పోలీస్ ఫోర్స్ కూడా మొన్న 600 పోలీసులు నింపారండి. మాకు 600 పోలీసులు నింపితే మేము 6,000 జనాలు నింపామండి అక్కడ. మా వాళ్ళు ఏం చేశారంటే రాళ్ళు, వర్ర, కారం అని పట్టుకుండి మొత్తం రెడీగా అడగానే కాల్పింగ్ జరిగింది.